obviously unripe papaya சாப்பிடக்கூடாது. You need to eat the ripe papaya. அப்புறம் we go back to our normal என்ன வேணாலும் கிடைச்ச சாப்பிட்ற மாதிரி ஆகிட்டு, and just a bit of lemon as well. And I'm just going to be putting this in the oven. இதில் எதுவுமே அந்த கொலஸ்ட்ரால் அந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பயப்படுறீங்கன்னா don't worry about it because olive oil is actually really good. Hi, hello, welcome back to our channel Explore with Priya and Jithin. So நீங்கள் எல்லாம் பார்த்தாலே தெரியுது, எனக்கு இப்போ வயிறு தெரியுது. I'm into my second trimester. ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம ஆக்சுவலி ஃபுட்ஸ் டு ஈட் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒவ்வொரு ட்ரைமஸ்டரில் having nutritious food during pregnancy is very important. But usually first trimester we're vomiting, nausea, adella irukradnala we can't intake a lot of nutrients. So na ella mostly just oats, like bland food la than I actually survived panna first trimester because I had a lot of vomiting ellame. Adukapra soups and citrus fruits pulippa ella andha madhi than enakku saapda pidichirundichu. So I was actually not having a lot of things. So இப்போ நான் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரில் என்டர் ஆனப்போ I'm actually focusing a lot on my nutrients so that me and the baby get the nutrients that we require. Okay, so actually during pregnancy it is so important to have nutritious food, as you all know, and that is what all the doctors also recommend as well. But most of the times நான் என்ன recognize பண்ணிருக்கேன்னா, especially me, நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி ஆகட்டும் இந்த ப்ரெக்னன்சி ஆகட்டும், I eat so healthy, during the day and all that. நான் எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக நான் சாப்பிட்றேன். But after we give birth, we follow it for some time. But அதுக்கான அப்புறம் we go back to our normal என்ன வேணாலும் கிடைச்ச சாப்பிட்ற மாதிரி ஆகிட்டு. நம்ம ப்ரெக்னன்சியில் நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி if we eat, I think most of the diseases, conditions எதுவுமே யாருக்குமே வராது because we eat such nutritious food. எல்லாம் பார்த்து நம்ம சாப்பிட்றோம். ஸோ நான் என்ன சாப்பிட்றேன்னுட்டு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஸோ என்னோட பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச் அண்ட் டின்னர் எப்படி நான் பிரேக் பண்ணுறேன், how I eat ன்னுட்டு நான் காட்ட போகிறேன். Especially because I'm a working woman, it is really important for me to actually have everything prepared a day before. எல்லாமே நான் ஒரு நாளுக்கு முன்னாடி ரெடி பண்ணேன். நான் காலையில் எழுந்துட்டு it's easier for me to just get going. Sometimes in the mornings எனக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா I get up and I obviously breakfast எல்லாம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா I make it on the go. So let me start off with my breakfast routine. So Australia we actually get only packaged coconut water. We do get fresh water, but it's very rare to get on the coconut so we usually drink packaged coconut water. So it is really important for pregnant women to actually have a lot of nutrients, even in the liquids they take as well. So water na actually நிறைய வாட்டர் குடிக்க மாட்டேன். I have to drink a lot of water. So அதுக்கு சப்ஸ்டிடியூட்டாக தான் நான் நிறைய கோகோனட் வாட்டர் குடிக்கிறேன் because it actually has a lot of electrolytes as well, and it's high in potassium. Potassium is really good when you're when you're really tired and all that. It rejuvenates a lot. So this is actually really good. So நான் காலையில் எழுந்த உடனே I have a glass of coconut water, empty stomachல. I'll just usually ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு குடிக்கிறதுனால I usually keep it out the night before. So அவ்வளோ கோல்டாக இருக்காது because it's going actually winter ஆனதுனால I keep it out. Next thing என்னென்னா I have a bowl of nuts. So see, sometimes எனக்கு என்னன்னா obviously we won't have time to sit down and eat the nuts இல்லையா. So I have this during the day. நான் full day when I'm working or when I'm going in the car, because usually I have a hour's journey to go to work, I take a bit of nuts with me. So இதில் walnuts, almonds, pumpkin seeds, so எல்லாமே roasted இருக்குது. So if you want to add a little bit of flavor, there's macadamia nuts அந்த மாதிரி எல்லாமே. And I also soak some sultanas. So this is green sultanas. எனக்கு actually இந்த black பிடிக்காததுனால I like the green sultanas. I soak that overnight as well, and I have that in the morning. So usually this is what I have as I go, and then 2 eggs. Protein is really, really important during pregnancy because you're building a baby, and the baby enna theviyo baby eduthuko ungakitta inda, so you will be left out with nothing. So you need to look after yourself as well. So it's really important to have a lot of protein in your diet. So I usually have 2 eggs. Sometimes I have it boiled, illana I have a little bit of like omelette madri. Obviously half-boiled egg or on the sunny side you shouldn't eat when you're pregnant because of that bacteria contamination varadnala. So I have 2 eggs. எனக்கு yellow நான்
யூஸ்வலி சாப்பிட மாட்டேன், மேபி ஒரு எக்கில் ஒரு எல்லோ சாப்பிடுவேன், மீதி இல்லைன்னா நான் 2 just the egg white நான் சாப்பிடுவேன். Next thing is orange juice. You can make your own orange juice. So the one that I like to use, this brand, actually it's not a concentrate, it's just fresh orange juice. So idla neenga pathingnaale theriyum, it has 21 oranges and that's all, nothing else. There's no additives or anything, no sugar, nothing. So adanala I like this because it's not fresh juice pannittirundha, but it actually takes a lot of time on it. I've actually substituted to this. So this is usually how I start my day off. Next, mid snack ku enna saapidran paakalam. So this here is my fruits corner. So enna therinjavangalukku theriyum like how much I love having fruits. So it's not just because pregnancy time la na fruits ingella vaangi vechirukkenattu. Usually I have a lot of fruits in my diet. So usually I make a bowl of fruit salad. So I'll just show you like the type of fruits that I actually put in my fruit salad. So this is white and red dragon fruit. Now neriya oranges actually throughout the day as well I eat. So mandarins, adukapro there's few cherries, kiwi, papaya. See, papaya is actually a misconception during pregnancy. Like papaya saapidave koodadannu like many people actually say. Obviously first trimester they tell you to avoid it, but I've actually had papaya later first trimester and second trimester I have a lot of papaya, but obviously unripe papaya saapida kudadu. You need to eat the ripe papaya, and obviously number saapidra portion is not that much for anything to happen for the baby. So number saapidradhu 2-3 piece tha irukla, so that is actually nothing to worry about. It is really good as well. Papaya actually helps a lot even in your third trimester. If you have a lot of papaya, it actually helps to go through birth and delivery process as well and so on. And apple is really important, and banana usually when I'm driving back home na car la enak pasikku illaya, and the time la I just take a banana and I just have a banana then. And your berries are so essential because it actually has a lot of antioxidants. So na blueberry, raspberry, strawberry, அந்த மாதிரி எல்லாமே நான் சாப்பிட்றேன் யூஸ்வலி. லைக் இப்போ நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நான் காட்டினேன் இல்லையா, ஸோ ஒரு சில டைம்ஸ் சப்ஸ்டிடியூட்டாக ஐ ஹாவ் இட் வித் யோகட்டும் நான் பெரிஸ் போட்டுட்டு நான் சாப்பிடுவேன். பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ட்ரிங்க் மில்க், நான் பால் பெருசாக குடிக்காததுனால ஐ சர்வைவ் ஆன் யோகட். ஸோ சம்ஹவ் யோகட் த்ரூ அவுட் த டே என்னோட லஞ்சில், ஃபுட்டில் இல்லைன்னா டின்னரில் எப்படியாவது இன்கார்பரேட் நான் பண்ணிடுறேன். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐம் கெட்டிங் மை சோர்ஸ் ஆஃப் டெய்ரி as well. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு I'll just show you my fruit bowl. So this is my fruits bowling. So apple, kiwi, dragon fruit, cherry, papaya, adukapra blueberry. So over a time என்னோட fruit bowls obviously changes. I try to have a variety in my fruits and vegetables throughout the day because each fruits and vegetable actually has different nutrients in it. And it's also really important to have your fruits before 4 o'clock because 4 o'clock apparently your enzymes change in your body. It's much slower. So because fruits actually has a lot of sugar in it, it's better to have it before 4 o'clock. So a midday snack madre. In the morning as well, if you prefer to have fruits, you can do that. So I usually have it or a midday or snack madre. I'll have a bowl of fruits. So this is how until lunch, this is how it is. So lunchக்கு நான் என்ன சாப்பிட்றேன்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே, அடுத்தது என்னோட லன்ச் பிளேட் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நான் வேலைக்கு ஆக்சுவலி பிளேட் பண்ணி தான் நான் லன்ச் எடுத்துகிட்டு போகிறது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஃபாயில் இட் ஓ ரேப் இட் அப், ஈஸியாக அப்படியே அவனில் வைக்கலான்னுட்டு. ஸோ நான் ஆக்சுவலி என்னோடய லன்ச் மெனுவில் இன்றைக்கி என்ன காட்டுறேன்னா, திஸ் இஸ் ஆட்டுக்கால் பாயா சூப், rice, yogurt, and this is pavaka salad. I know most of you will be like, ஐயோ இது என்ன பாவக்காய் அப்படியே பாவக்காவே சாப்பிடுங்க, அதில் பச்சை வரைய சாப்பிட்றேன்னுட்டு. எனக்கு பாவக்காய் ரொம்ப 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 பிடிச்ச வெஜிடபிள். ஸோ எனக்கு எந்த ஃபார்மில் இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நான் நிறைய இதில் லெமன் போடுவேன். அதுக்கப்புறம் சால்ட்,
and cucumber and onion. So எல்லாம் சின்ன சின்னதாக வெட்டிட்டு நான் போட்டிருக்கேன். So obviously I substitute this with some other vegetable as well. So நான் 2-3 vegetable பண்ணுவேன், இல்லைனா அவியல் மாதிரி எல்லாமே சேர்த்துட்டு a portion of that. So some sort of again protein, carbs, this fiber, and your dairy, அந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரு கலந்த ஒரு லஞ்ச் தான் நான் சாப்பிடுது. So this is the lunch today. So again, you need to have your protein as well, which is really important, and your carbs and all that into different portions. So this is the lunch menu. So இன்னைக்கு டின்னர் நான் என்ன பண்ணுறேன்ட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். So I've actually going to be grilling some salmon. So I've actually put some baking paper, adile konjam olive oil potittu mele as well I've put a little bit of olive oil, salt and pepper, and a bit of garlic, and just a bit of lemon as well. And I'm just going to be putting this in the oven. So olive oil, pepper adadala podumbodhu obviously it adds a little bit of flavor as well to your food. And inga pathina my greens, so beans irukudhu, asparagus. So the asparagus is actually really nice to go with salmon. And next enna salad. We actually really love our salad. Now in the salad actually என்னோட own salad dressing நான் பண்ண போகிறேன், அது உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். Obviously try not to have a lot of preservatives if possible. Obviously in today's world that is actually quite hard, but என்னெல்லாம் வீட்டில் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் வீட்டில் நான் செஞ்சுப்பேன். ஸோ obviously ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாம் நான் தான் செய்ய போகிறேன். ஸோ நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு நான் பண்ணுற ட்ரெஸ்ஸிங். ஸோ we'll put this in the oven now so that it can actually grill. Okay, so obviously oven la we have different options. So we have bake, grill, and air fry and the madri adella irukudhu. We're going to be using the grill option today. So let's just turn it on. So that is the grill. So mela and the varadile sign, so that would be the grill. And we can just select the temperature. Just going to preheat it at 60 and just start. So let that preheat. While that's happening, na salad dressing ungalku kaata pora, and then once it's preheated we'll put the fish inside. Okay, so na salad dressing can I use pandrena olive oil. So olive oil, there is different types of olive oil. So this is for dipping and seasoning. So you need to be knowing what sort of olive oil you're using. Cooking olive oil irukudhu, adu actually use pannalam, but actually it gives a little bit of kasapu taste salad dressings ellame. So be generous with your olive oils because they're actually good source of fats. So idla edume like the cholesterol and the madri factors alla neenga bayapadreenga, don't worry about it because olive oil is actually really good for your good fats. So next I'm going to add a little bit of pepper, and then salt, அடுத்தது lemon juice. So I've taken half a lemon. You can add as much as you need. And next na honey poda pora idla. So idella fridge la vechirukradnala it's all a bit crystallized, so you can leave it out for a little bit and then put it in as well. And then you can also add a little bit of chili as well. So obviously நம்ம Indians இருக்கிறதுனால we like a little bit of spice in anything that we do. So you can use chili if you want to. If not, you can just leave it. So grill ready ஆயிருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு சிக்னல் கொடுத்துருக்குது. So I'm just going to add a little bit because even நம்ம பைய சாப்பிடணும் இல்லையா. So I'm just adding a little bit of chili. Okay, so நம்மளோட homemade dressing is ready. Just going to pour this over our salad now. Wow, that looks so nice. So give that a good mix.
நீங்கள் இதில் avocado கூட ஆட் பண்ணலாம். Also another thing that I actually add a lot in my diet is avocado. Okay, so நான் இப்போ temperature increase பண்ண போகிறேன். So 180 வச்சுட்டு I'm just letting that gonna grill. அதுக்கப்புறம் obviously மற்ற சைட் மாற்றணும். இதில் நான் டைமர் ஆக்சுவலி வைக்க போகிறேன். I'm just gonna preheat this. So நான் இப்போ கொஞ்சம் ஆயில் போடுறேன். We use cooking olive oil. So now asparagus actually cut panla. We usually like it to have a bit long. So obviously if you get a more spacious pan, it's easier to just toss it and fry it in there. And some beans as well. You can actually add carrots as well if you want to, but in the vatina carrots actually add panla. So it's just going to be beans and asparagus. So while we're waiting to get that heated up, I just want to talk to you about this product here. So it is flaxseed. So flaxseed as well is something that I actually add in my smoothies sometimes. Like if now fruit bowl na saapidalana, as a substitute I just make a smoothie with all the fruits in it. Adla I'll sometimes add the nuts. So what I irukudhu, so I'm just going to put the asparagus in there. See, in the vegetable actually neriyo cook panna thevilla. Idu crunchy romba nalla irukum சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ கொஞ்சம் ஜஸ்ட் டாஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் நீங்கள் இதில் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போடலாம், வேணும்னா கார்லிக் போடலாம். Obviously you're seasoning your salt and pepper as well. நான் chili flakes எல்லாம் போடல பிகாஸ் எங்கள் பையன் சாப்பிடணும் ಅನ್ನட்டுக்காக. ஸோ I'll just be adding a little bit of salt and pepper to this. ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் crinkly மாதிரி ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆன உடனே you can take it out. As I said, it's really nice to have it crunchy. Beans again, it's nice and crunchy. So அதோட nutrients எல்லாம் லூஸ் ஆகாமல் அதுக்கு முன்னாடியே எடுத்துடணும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வைக்கிறேன். ஆப்வியஸ்லி என்னோடய பையனுக்கு, எனக்கு, என்னோடய ஹஸ்பண்ட்காக the portions are just divided according to the person. Okay, so இப்போது கிரில்லான ஃபிஷ் எடுத்துடலாம். இதில் இந்த ஆக்சுவலி வந்த ஆயில் எல்லாமே சாமன் ஃபிஷ்லேருந்து வந்த ஆயில் தான். ஸோ திஸ் இஸ் ரியலி ரியலி குட் ஆயில். ஸோ I'll just keep it here. நெக்ஸ்ட்டு சாலட் வைக்கலாம். So usually this is how we have dinner. நான் நிறைய proteins நான் stress பண்ணுறதுனால because it's so important during pregnancy to have a lot of proteins. So இன்னைக்கு salmon like நேற்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா we had steak. So steak with salad and some mash அந்த மாதிரி. And like tomorrow we might have some chicken or something like that. So if you're a non-vegetarian, this is important. If you're a vegetarian, you can actually add a lot of soya beans. Na soya chaps na neriya saapidra, and chickpea salads. You can have your sprouts as well. So edhilla ungalku proteins source of proteins kedikidho, you can actually have that as well. So என்னோட breakfast, என்னோட mid snack, lunch, அதுக்கப்புறம் fruit நான் banana சாப்பிட்றேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் dinner. It's not like நான் sweet சாப்பிடாம எதுவும் இல்லைன்னுட்டு இல்லை. I do have sweets as well. And yeah, so this is how I actually have food during my pregnancy. Most of the times this is how it is during not even during pregnancy as well, but இப்போ நான் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணி நான் சாப்பிட்றேன் to actually have to have a healthy baby. That is what everybody prefers, yeah. So I hope you enjoyed watching my video. If there is anything else, please let me know. Oh, actually I forgot, na vitamins edukkiradhu na sollala illaya. Na actually fish oil, vitamin C, adukapro your pregnancy tablets. Obviously in Australia we take a tablet called Elevate. So Elevate la all your folic acids, your ions, your vitamin D, adu ellame oru irukra oru
tablet தான். So I have that as well. So I usually have it என்னோட breakfast முடிச்ச உடனே I have that as well. So இதெல்லாம் தான் நான் சாப்பிடுறது. And இன்னொரு வீடியோவில் we'll talk about like என்னோட exercise routines and what and all we'll be doing. And இப்போ because obviously I'm coming towards the end of trimester 2 as well, என்னெல்லாம் பண்ணணும், all that I'll be putting it in the next video. So stay tuned. If you like the video, உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா. And thank you for your constant love and support. We'll meet you with another exciting video. Until then, adios amigos.